En la gran cena de celebración mi chico aparicio con su primo amor justo en el que la del momento la multitud confundida se volvió loca pidiendo que se besaran mi amigo me envió el video y explotó en línea yo estaba extremadamente tranquilo al respecto, incluso lo encontré algo gracioso dejé yo en comentario diciendo finalmente después de anda. Escondidas durante no son lo suficientemente atrevidos como para besarse en público la semana pasada fue el primer cumpleaños de mi papa Descubre. Salió del hospital y me aseguró de invitarlo a cena pero adivina que esperamos hasta que la comida sin frío y ella nunca apareció no fue hasta que revisé el WeChat de Ryan Q6 que Lily había corrido al hospital para ayudarlo después de un simple estornudo la lame pero ella era totalmente indifferente tu papa está bien ahora y ni siquiera soy parte de tu familia. Solo estaría en el camino numbers cuidamos en silencio por unos días luego de la nada Lily me envió un mensaje de texto pidiendo que fuera a la cena de celebración de su empresa al día siguiente era su forma sutil de decir paz una y otra vez discutíamos y numbers reconciliamos todo por culpa de Ryan Descubre Ryan regreso pueblo el está du moviendo los hilos en nuestra relación si las cosas son buenas o malas depende del humor de Lily que es todo cerca de Ryan me sentí como otro piani en su juego emotional pero cuando su mensaje no me sentí feliz solo estaba agitada algo grande había pasado pero tal vez fulo. Me ya finalmente pude reclamar mi corazón en lugar de dejar que alguien que no lo apreciaba mi dream respondí fríamente lo entendí y volví al trabajo me habían decepcionado demasiadas veces después del trabajo hoy me preparé pero no me molesté en ponerme. Trades me presenté en el hotel de banquets justo a tiempo pero sin una invitación. No pude entrar intenté llamar a Lily. Pero no contesto y mis mensajes fueron directo al buzón de voz ACI que me cuidé en la entrada viendo a los elegantes. Invitados y veno sintiendo como perdido total dejado fuera en el frío. Después de 10 llamadas perdidas simplemente me di la vuelta y me fue el lugar establecido y conseguí taxi era imposible ACI que decidí caminar casa terrori una melodía disfrutando del tranquilo paseo cuando finalmente regresé el video que mi amiga me había enviado en el video una pareja impresionante luciendo perfecta, juntos compartieron beso apasionado en medio de los vidas de la multitud. El título. Desde principales estrellas del banquet Lily y su cita era tendencia local con gente comentando que en una pareja hacha en el cielo extrañamente cuando el video sentí una calma extraña. Incluso había una sensación de alivio de que estuvieran juntos de lo contrario mi corazón recién sanado podría haberse roto de nuevo escribí algunas palabras debajo del video pero fueron rápidamente enteradas por una avalancha de comentarios Lily y su nuevo BAE finalmente pueden ser betos al respecto. Respeto y felicitations después de una ducha me fue directo a la cama no me molest con los rumores en línea le pregunté a Lily por que no me invito y no importaba en medio de la noche medio dormido escucha Lily tropas a hacia atrás claramente borracha sus pasados pasos resonaron por la casa por primera vez no me levanta para ayudarla o preparar una sopa para la Resaca oliendo el alcohol en su aliento frunza el seno cuando dejé de ver Lily a través de lens color de rosa mi di. Cuenta de que era basta molesta no se dio la vuelta por mucho tiempo necesito poco de sopa para la resaca la murmur quejas pero me cuidé en la cama y no volía la pena levantas por la sopa de la resaca soy espera en casa como ama de casa esperando que Lily viera a alguien esperando pero todo lo que conseguí fue su fría indiferencia y desdén. Incluso esa sopa a menudo terminaba derramada durante nuestra calorada discusión manchando la alfombra cuidadosamente elegida ella. Siempre se mantuvo erguida observando mis arrebatos emocionales con superioridad antes de puñalarme en el corazón si realmente tenía algo con Ryan, ¿por qué seguía con ella? Eventualmente dejó de dar explicaciones y solo me vio desenredar como loco desmoronando y recomponiendo solo para que mi pisotera de nuevo una vez que encontra algo de equilibrio me acostumba pero mirando hacia atrás hombre adulto actuando hacia era bastante patético, incluso pensé en los vergonzoso ver que no estaba respondiéndome. Empujo de nuevo seguí fingiendo dormir sin mover músculo finalmente se rindió camino ruidosamente por la casa quitándose el maquillaje. Duchandos ruidosamente para cuando me desperté de nuevo en las 10.
De la mañana sorprendentemente Lili todavía estaba dormida su cara enterrada y en las sábanas extrañamente ella no solo con Ryan hoy después de un simple brunch me sentí en el sofá volver el video de ella los 6 besos y bailar juntos y en lupo menos 10 veces hasta los detalles del Rolex que Ryan lavaba anoche el último modelo y en regalo de Lili sin ninguna razón. Y en absoluto solo por la apetiencia irritan. Diferente de la Lili que siempre había sido tentacana con los regalos de mi papá cuando estaba en el hospital a la 1 p.m. Lili finalmente se levantó miró la mesa del conservación confundida por que no había cocinado para ella como siempre. Por que no viniste. Pregunto displazando por su teléfono a mi lado no me invitéis no me conocen. ¿Cómo habría entrado? Bromi Lili había trabajado hasta luego vicepresidente de su empresa pero ninguno de sus colegas sabía quién era su novio algunos incluso pensaban que era una mujer soltera y rica soy enojan por eso pero ella siempre me ignoraba con un tono condescendiente trabajo para ganar dinero no para hacer la de mi relación. Pues ya de interferir con mi trabajo? No fue hasta que me di cuenta de que no era que no quisiera presentar su novio era solo que el título de novio solo podía pertenecer a Ryan. ¿Por qué no la más? Pregunto sonre y señalé las llamadas perdidas de su teléfono problema y estaba lleno de mis llamadas bueno. Y que no apareces me encontré con Ryan y la PDQT reemplazar sentí, sin decir nada sabía exactamente qué tipo de persona era Ryan lo hizo a propósito genial después de todo es mucho más guapo que yo just perfecto para tu citas en discusiones los ojos de Lili se brillaron como si no me reconociera, ¿estás enojada? Te dije que no pasa nada entre nosotros, respondí rápidamente si ustedes dos pudieran estar juntos y lo estarían, y yo estaría furiosa sin la interrumpían cogiendo de hombros hoy estoy trabajando horas extras, así que no estaría en casa. Para la cena cuando regresé de las horas extras la casa estaba vacía. Efectivamente Lili había comenzado otra ronda de tratamiento silencioso honestamente la guerra fría no tenía sentido soy pensar y en todo tipo de pequeñas sorpresas para hacer las paces con Lili matando todas mis neuronas y en el proceso ahora realmente sentí una gran sensación de alivio no tenía que esperar despeto a que Lili volviera a casa por la noche preocupándose. Estaba emborrachando por las mañanas no tenía. Que desviam tres coye solo para dijala y en el trabajo salo de casa media hora, antes en siquiera tenía que vigila mi teléfono durante el trabajo esperando ver si Lili me respondería preocupado por si estaba con Ryan nada de eso era mi preocupación más de jandom concentrarme en mi mismo ahora tenía más tiempo para hacer mis propias cosas. Podía jugar sin disculpas con mis amigos o tomar un refrigerio nocturno con colgas y en un lugar de barbacoa, incluso cuando trabajaba horas extras. Me sentía con más energía al ver los colgas que se unieron después de mi ascender roles de liderazgo. Me sentía avergonzado de lo poco que había logrado. Había estado avanzando sin rumbo des que Lili dijo que mientras uno de nosotros puede ganar dinero, eso es suficiente. Renuncia a mi carrera sin dudarlo. Todos los días llego temprano a casa para que Lili pudiera tener una comida caliente esperándola, aunque apenas comía en casa debido a sus compromisos sociales. Seguí así durante años, día tras día. Supongo que siempre estuve seguido por el amor ahora que me había liberado de ese ciclo tóxico. Me di cuenta de lo equivocado que estaba. Tal vez no existe tal cosa como el primero en lega. Primero en ser atendido en el amor. Pero la persona que no es amada definitivamente pierde. Lili en siquiera se molestó en visitar a mi papá cuando estaba enfermo. Pero estaba dispuesta a hacer sopa de jengibre para Ryan cuando estornudo. Ahora en mi propia carrera por esta mujer y ahora no tengo nada que mostrar. Por ello incluso mi una vez orgullosa relación se ha convertido en el hazmarea de los demás supongo que debería estar agradecido con la persona que filmó es video si no hubiera sido por es video no habría visto las cosas con claridad y habría tomado una decisión quien sabe cuánto tiempo más habría estado atrapado en es remolino emocional incapaz. De escapar de la ambición de la generación más joven que se me pegó era ahora de dar el siguiente paso en mi vida el primer paso futuro.
Mi dignidad por Liliel segundo seria reclamada para pedazos empieza toma mi trabajo más y en serios incluso cuidando aceptad para trabajo horas extras voluntariamente me prepara para todo tipo de exámenes y evaluaciones impugando mi mismo a nuevos límites en esta era de holgazanes rápidamente destac mis colgas por mi constantemente que me había convertido en adicto al trabajo por alguna razón sus bromas en mucho más divertidas que las discusiones de Lili alguna vez lo. Fueron estos últimos días Lili todavía me estaba dando la espalda y 8 nas estaba en casa. Eso estaba bien para mi de lo contrario no sabría cómo explicar mi repentina transformación de adicto al trabajo en su mundo el siempre fue la más importante cuando la guerra fría terminó estaba seguro de que tendría que volverse la serviente que atendía la princesa malcriada Dios. Deja que esta guerra fría se alargó en poco más o menos por hora estaba viviendo una libertad que no había sentido en años durante un descanso en la reunión solo con un colega fuma de la nada Lili me envió un mensaje pero rápidamente lo retiré sabía que era uno de sus trucos fin de enviar el mensaje equivocado y luego retractas para la mi atención desafortunadamente para él esa táctica solo funcionó cuando todavía estábamos coqueteando enes. Entonces me habría puesto celoso pensando que estaba tratando de llamar mi atención, pero ahora pienso que Lili realmente lo había enviado por error. Por la conversación barrando años de recuerdos con ella después del trabajo recibí una llamada de Lili te recoger después del trabajo ella no preguntó o dinos en ya lugar la negativa supuse que sabía que mi auto estaba restringido y que no había conducido mi primera reacción fue resistir no es necesario simplemente tomar el metro es más ecológico mi. Negativas gano un risa sarcástica de Lili dijo que estaría esperando abajo y luego colgó sin otra opción me colgó el bolso. Hombro y la espía bajo pasó una hora sin señales de Lili entonces sonó en mi teléfono era LAUN no es bajado le expliqué que había estado de pie en la entrada todo el tiempo pero dijo que había estado esperando por un tiempo su silencio me dijo que estaba a punto de enojarse. ¿No estás en Panda Tower? Una sonrisa cruzó mi cara Panda Tower es la compañía de Ryan no la MIJ sabía que no debería haber confiado en Lili era solo una prueba más de mi lugar en su corazón tomar el metro no te moleste en veno aqui colgantes de que pudiera de nada más era la primera vez que la colgaba y se sintió genial para cuando le casa Lili y estaba sentado en el sofá esperando una vista rara considerando que siempre tenía un millón de excusas para no volver casa sino con compañeros de trabajo hoy acampando con amigos mañana y de alguna manera la sombra de Ryan siempre parecía está ali en el fondo Kevin has vuelto no lo deja en serios hoy estaba intentando sorprender pero en el fondo Kevin has vuelto no lo deja en serios hoy estaba intentando sorprender pero lo Erwin sabía que no lo deja en serios ella no le importaba ahora lo entiendo no estás enfadado verdad? Estudio mi expresión intentando evaluar mi humanigüe con la cabeza y cogí algunos ingredientes del frigorífico para hacer una comida para uno hace tiempo que no cocinaba y mis habilidades en rustio verme preparar comida solo para mi confirmo y en su mente que estaba enfadado y en siquiera cocinas para mi si no estás enfadado entonces que por que siempre SACI. Y mi disculpado, ¿no es suficiente? Clásica Lili era buena leyendo a la gente pero nunca se hace responsable de sus propias actions en parte también era culpa mi en aquel entonces y podría haberme enfadado desenterrando viejos agravios y exigiendo que los resolveramos siempre que hizo para el encontraba mi punto débil y me deja lo mismo si Ryan y yo pudiéramos estar juntos y lo estaríamos era ridículo lo mucho que odia esa línea. No hay nada más en el refrigerator. Tendrás que conformite. Dides la verdad, no podíamos también cocinar para ella innumerables veces. Prepara la cena y la espera en casa reclintando la comida una y otra vez, pero nunca apareció cuando me quejé de que desperdiciaba comida. Siempre me ignoro. ¿Cuánto pueden costar unos pocos platos? ¿Pudes dejar de hacer un escándalo por nada? Sí, alegó que la comida, mis esfuerzos no valieron nada para ella. Pens que Lili captaría la indirecta y me digería en paso al menos me daría el trato silencioso un poco más. Honestamente, agradezco eso, pero para mi sorpresa, al día siguiente al mediodía me envió otro mensaje. Te veré en tu oficina. Tengo una reunión cerca y puedo levar. De verdad.
Mi autoestacionado fura. Sablo caro que es el estacionamiento nocturno por aquí. Estaba a punto de negarme, pero luego lo pensé. Tal vez esta era una buena oportunidad para dejar todo listo y arreglar las cosas con Lily de una vez por todas. Terminalo limpiamente y ella podría estar con Ryan sin demora después del trabajo. Bajé las escaleras con mi bolso esta vez. Lily no fue al lugar equivocado, pero trajo un invitado no decido Ryan. Para ser honesto, había pasado mucho tiempo desde que nos conocemos en un entorno tan formal. Por lo general, cuando Ryan dejaba Lily en casa, tomaba su lugar en el asiento del pasajero y Lily tocaba la bocina desde el lado del conductor como si preguntara por qué no me subía al auto todavía. Miré con incredulidad. Luego abrí la puerta trasera y me subí. Hoy, con algo más conduciendo. Por qué no disfruta del viaje. Escuche que el asiento del pasajero tiene la tasa de mortalidad más alta en accidentes de todos modos. Así que no. Gracias. Mientras mis pensamientos vagaban. Recuerdo la primera vez que conocí a Ryan. Nuestros amigos lo organizaron una fiesta de bienvenida y resultó ser en el mismo lugar donde estábamos teniendo un evento de formación de equipos. Tomé algunas bebidas y después del evento quase en mi casa con Lily, pero los dos bebiendo del mismo vaso en respuesta a las bromas de nuestros amigos en común. Alguien incluso le preguntó a Lily cuando vas a romper con este tipo. Ryan se paró frente a ella sonriendo a Lily con su típica calma y comportamiento encantador. Lily no dijo nada cualquier cosa, ella solo negó con la cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ryan era el primer amor perdido hace mucho tiempo enterrado en lo profundo del corazón de Lily. Por eso no pude evitar compararme con Ryan, pero ahora hace tiempo que había dejado de importarme eso compararnos con los demás. ¿Cuál es el punto, Lily? Hay una exposición de arte este fin de semana. ¿Por qué no vienes conmigo? La voz de Ryan rompió el incómodo silencio en el auto. Por alguna razón Lily no estuvo de acuerdo. De inmediato me miró por el espejo retrovisor viendo mi reacción. Ryan no sería tan mezquino. Te mantendría encerrada en casa todo el fin de semana como una especie de ama de casa. El tono burlón de Ryan se escuchó. Él nunca pensó mucho en mi encolla de hombros. Es lo que quieres. Tengo horas extras este fin de semana. De todos modos vaina disfruta solo tratan de no dejar que otro video se vuelva viral. Esta vez no se vi bien dije deliberadamente ganando una medida confundida de Lily en video su confusion parecía genuina pero no me importó explicar por qué mostrarme en cosas más problemas. Ryan rápidamente cambió la conversación de nuevo a la exposición de yo lo sabía todo era parte de su plan. Pero mientras Lily no rompa oficialmente conmigo, Ryan tiene que mantenerse al margen. Tenía la intención de aclarar las cosas hoy, pero ahora me pareció divertido de ya que Ryan fuera la tercera rueda un poco más. Deje de hablar y me consenta en guardar todos los videos de tendencia de ella en evidencia sólida, evidencia de la infidelidad de Lily. Pensando en eso, no pude evitar sentir una punzada de arrepentimiento por las tarifas del estacionamiento al escucharlos charlar. Lentamente me quedé dormido cuando desperté, y estábamos en casa. Me estaba perezosamente y seguí a Lily escaleras arriba. El silencio se cernía entre nosotros, pero encontré consuelo en él. ¿Estás trabajando horas extra este fin de semana? Preguntó de repente, tomando por sorpresa. Sí, respondí. A la oficina leer los recuentos es tiempo extra. ¿No es así hoy? Recogí algunas cosas con Ryan. Vine específicamente recoger después del trabajo. Explicó apresuradamente, pero sus palabras no tuvieron peso para mí. A la familia de Ryan no le falta dinero. ¿Qué podría necesitar que Lily le compre? Tal vez solo está jugando a las otra vez. Siguiéndolo como una lío, pero mientras pensaba en lo miré amargamente. No he sido el perro de Lily todo este tiempo también, solo que ahora espero finalmente se ha dado cuenta es hora de dar la espalda. Murmuré algunas respuestas medias y me prepara para ducharme y dormir más tarde. Son nos Lily se prisionó contra mi enviando un escalofrío por mi columna, pero no me moví mi corazón. Estaba tan tranquilo como Stillwater al día siguiente para mi sorpresa. Lily estaba abajo otra vez. Lucas y los demás cuaron reunidos hoy insistir en que te leave.
Dijo la mayas en palabras mientras pensaba y en mis costosas tarifas de estacionamiento me conchu por un momento pero finalmente able te lavare. Gayam, solo asegurate de sagam. De acuerdo, insistió preocupado de que pudiera echar matras. Por que lo haría? Lucas fue me envió video también fue en animo a Lilia rompa conmigo todos cruzaron juntos amigos de la infancia todos pensaban que Lily y Ryan estaban destinados estar juntos destinados el uno para el otro por razones desconocidas cuando Ryan se fue del país Lily terminó saliendo conmigo el tonto despistado hemos estado juntos durante años. Pero des que Ryan regresó todo el grupo ha estado pasando el reto como lo hacen cuando niños Lucas me ha dicho innumerables veces. Sobre lo genial que era su relación como su familia los apiaba como en una pareja perfecta cada vez que escuchaba eso me volvía loca corriendo preguntaba a Lily solo para obtener la misma respuesta si pudiéramos estar juntos y estaríamos. ¿Quién que contigo? Era un círculo vicioso reabrir mis heridas andando y velas supera lentamente pero afortunadamente soy como una cucaracha difícil de matar cortar las partes podridas y casi las heridas yo mismo voy a seguir adelante acept la invitación de Lily después de todo tenía curiosidad por ver qué tipo de drama traería esta cena numbers paramos y en la puerta de Lucas y antes de que pudiera toca el timbre la puerta se abrió ríos de confetti lo vieron, y Ryan dio un paso adelante sosteniendo un ramo de rosas. Entregando silos a Lily hoy se cumple el 15 aniversario de conocernos cuando me lo confesé y en ese entonces no respondí por curiosidad. Una vida mía para que nunca tuvieras que preocupar para que no tengo que trabajar muy duro ahora que tengo los medios para hacer feliz creo que es hora de dar mi respuesta quiero estar contigo sus amigos y en común los victoriaron y los animaron sin restricciones Lucas intervino Ryan deo un trabajo bien pagado y en el extranjero y se apreció regresar. Por Lily es hora de volver en Kerala las cosas todos estemos esperando la boda el ambiente era tan armonioso que incluso yo, Llamado novio oficial, no pude evitar aplauso fue solo entonces que la gente pareció das cuenta de que estaba ali la multitud secuedo y en silencio excepto Lucas que estaba claramente borracho. Kevin tienes el coraje de Paris si es un hombre de verdad seas lo suficientemente inteligente como para devolver Lily a Ryan. Aun no te has dado cuenta después de todos estos años seguro mi tono y religio y jugatan Ryan felicidades por conseguir lo que siempre has. Corrido la tercera rueda finalmente está siendo promovida al acto principal Lily se giro hacia mi con incredulidad como si no me reconocerme en collage de hombros. Dije algo mal Kevin no pude hablar de Lily Ryan espito al ver que Lily no había respondido un destello de insatisfacción cruzó el rostro de Ryan antes de redirigir su ira hacia mi solo intento danos un cierre para el padu no tienes que se tendero el cierre no estaba seguro de qué tipo de cierre implica fuerza una confusión. Delante del novio de alguien tal vez es como se entrechen en los ricos la gente nuestra alrededor. Empiezo a tomar partido criticando como si no debería estado ali en primer lugar suficiente Lily lo arrojo las flores a Lucas y con una expresión en blanco camino hacia mi lado Kevin es mi novio y yo soy la que le pidió que viniera si tienes alguna queja. Dirigémoslo mi vea. De repente recuerdo defenderme Lily Deeb está pasando por algo porque en el padu cada vez que sus amigos se Burlabanda ella se quedaba ali parada como una estatua de Victoria viendo recibir los golpes a preguntas al respecto. Ella deja son solo amigos es un hombre. ¿Qué son algunas palabras? Por que tomaslo tan en serios ahora que había pedido toda esperanza? Decidió defenderme pero fue demasiado tarde la gente menudo intenta demostrar su lugar en el corazón de alguien poniendo a prueba sus emociones una y otra vez cuanto más emotional es la reacción. Más importante sienten que su lugar eventualmente me di cuenta de que Lily no estaba emocionalmente insensible simplemente había canalizado toda su atención hacia Ryan Lily no me malinterprete solo estoy tratando de compensar lo que no pude hacer antes a estas molestas me disculpar con Ryan en nombre de todos estoy seguro de que Ryan no guardará rencor verdad. Ryan fue inteligente al disipar la situación asumiendo toda la culpa una distracción inteligente el rostro de Lily mostró vacilación mientras me aba entre mi y la multitud que numbers rodaba no guarda rencor después de todo no dije nada cuando tu video de beso se volvió viral es solo una confusión. No soy tan mezquina no te preocupes dije casualmente un video que
Video Lily todavía estaba confundida pero la mention del beso pareció su un testigo de Jehová en su memoria saca el video mi. Telefono para ser honesto fue Lucas que me lo envió de lo contrario no lo habría sabido cuando mostró el video de tendencia de ellos besando la cara de Lily enrojecida alternando entre pálida, y roja el amor no desaparecía en un instant humila Lily frente una multitud no era mi intention aciq elegí alajam sentí en mi auto los recuerdos de mi. Y Lily inundran mi mente sentí que todo se evaporaba con la confrontación de hoy mi teléfono seguía sonando pero lo silenci y conjugué. Casa mi papa había estado fuera del hospital por un tiempo y todavía no lo había visitado en cuanto a Lily y mi habríamos una vez que se calmara la próxima vez que la viera podría ser y la novia de Ryan a la mañana siguiente tan pronto como soy de la casa six Lily esperando abajo el sol nace en arrojaba un suave brillo en su delicado rostro incluso haciendo que su cansancio parecer perfectamente alineado con la escena Kevin finalmente estas fuera dijo apresurando para segua. Mis pasos no estabas respondiendo mis llamadas y no has estado en casa no sabía cómo contactar de otra manera ni siquiera tengo los números de tus padres te estado esperando a si es 5 años juntos con Lily y ella todavía no tenía la información de contacto. De mis padres dudo incluso en visita a mi papa en el hospital. Pero nunca se olvidó de enviar regalos a los padres de Ryan para cada festividad originalmente había planeado usar esta oportunidad para presentársela a mis padres, pero ahora parecía necesario volver mi silencio. Continuó ansiosamente realmente no sé cómo salió ese video y contacto al cargador para que lo eliminaran solo estábamos jugando un juego y en ese entonces y no quería avergonzar Ryan frente a todos. Esta fue mi culpa. Juro que no volverá a suceder Kevin. No volverá a suceder Lily había dicho eso muchas veces después de embarcarse con Ryan después de pasar una noche juntos porque no podía contactarla, después de quedarme en casa de Ryan para cuidarlo. Ella siempre se enojaba te dije que no volvería a suceder. ¿Qué más que es? Ella era la que seguía haciendo promesas solo para romperlas me quedaría en mi casa por ahora. Tomémonos un tiempo para pensar las cosas dije ignorando las promesas vecias me subió al auto y conjugué el trabajo durante el almuerzo Lily envió un mensaje pero rápidamente me retracta esta vez envió una foto justo. Después de un plan de viaje que había hecho le respondí con un signo de interrogación sin entender su intención era realmente mostrar sus planes de viaje con Ryan dijes que siempre había querido visitar la capital verdad. Hais todos los arreglos vemos juntos habíamos hablado de ella de viaje tantas veces que me preocupaba que estuviera demasiado ocupada, así que hais todos los planes todo lo que tenía que hacer era seguirme cada vez que deja que estaba. Demasiado ocupada cenando y es con Ryan ocupada observando las estrellas, con Ryan ocupada asistiendo a eventos, con Ryan nunca había tiempo para viajar conmigo que lástima por nuestros chats anteriores a lo contrario podría haber revisado las innumerables veces que hais el tonto por lo general mis mensajes largos solo obtienen respuestas breves a veces. Era solo yo hablando conmigo mismo al principio yo me dije a mí mismo que solo estaba ocupada con el trabajo y no tenía tiempo para mí. Eventualmente me acostumbré, incluso tratando nuestra charla como su recordatorio diario de no overcome en el amor, el que ama más es el Cupid. Pero me gustaba. ACIQ podía hacer ahora? Me di cuenta de que a veces el major resultado entre las personas es no mostras mutuamente. Casualmente hoji un itinerario de viaje y lo dejé un lado. Ella ni siquiera había recordado que su alérgica al polo y, sin embargo, había destacado con entusiasmo la primera parada. Polo asado en la capital. El fin de semana finalmente llegó. Mis colgas me habían estado molestando para que los invitara. Celebrando mi ascenso al líder del equipo. Summer y con un gesto de mi mano dije que la factura de hoy era mia. Debo admitir que no planeé una boda realmente había relajado mis gastos. Soy viva tan frugalmente ahorrando cada centavo para casarme con Lily, incluso cuando los compañeros de trabajo quieren compartir un café, automáticamente se saltaban el preguntam. Saben que me negaría. Después de un tiempo, dejaron de invitarme actividades grupales por completo. Mientras tanto, Lily gastaba dinero como agua, todo por la felicidad de Ryan. Relojes de lujo.
Productos de alta gama que comprabas en pestaña incluso metiendo mano en nuestros ahorros en dudalo trait de consejal que fuera más consciente de sus gastos, pero él me respondía bruscamente la mea parte de dinero lo gano de todos modos sin puedo recuperarlo más tarde. Eventualmente dejé de mencionarlo ahora. Estaba genuinamente agradecido de tener tiempo para mí. Otra vez con los brazos alrededor de los hombros del otro numbers dirigimos a un local de barbacoa que aparentemente era la joya oculta de nuestra empresa. Porciones grandes gran sabor y asequible justo cuando estaba levantando en mi copa para celebrar Lily Lamo Kevin. ¿Vienes a casa esta noche? Compré un montón de tus platos favoritos. Ha perdido tanto tiempo desde que cenamos juntos. Pensé en las desastrosas habilidades culinarias de Lily. Si comiéramos probablemente tendría que cocinar yo mismo. No es necesario que comas, solo voy a comer fuera. Respondí en ese momento una de mis colgas femeninas gritó para que todos brindaran por mi lavos de Lily. De repente volvió aguda. ¿Quién es esa por que voces de mujeres? Suspiro while lo explica estoy en una cena. No es normal tener mujeres? Compañeros de trabajo no son tan paranoicos cada vez que descubre que Lily estaba con Ryan Desha lo mismo. Solo estábamos pasando el reto con un grupo. Es perfectamente normal que hay chicos no sean paranoico ahora. Finalmente tuve la oportunidad de devolver esa línea después de colgar. Volví a disfrutar de la comida que admite que las brochetas a la parrilla en lugar estuvieron deliciosas durante toda la noche. Lily me envió algunos mensajes diciendo que estaba preocupada por mi conduciendo a casa después de beber y ofreciendo a rico germ la ignore y high planes con mis colgas para otra ronda. Cuando no respondí volvió a llamar decidida no rendos hasta que respondiera. ¿Cuál es tu princesa? Estoy preocupado por ti. Solo dame la oportunidad de disculparme. Bien hizo una pausa antes de finalmente poder decir las palabras. Escuché una disculpa de Lily. Fue como ver una persona completamente diferente. Sin pasar en orgullo de ser una mujer fuerte e independiente. Alguien que sangraba su de pero nunca lograba. Nunca admitió sus errores en se disculpó cuando la amabis. Era su filtro de fuerza cuando no la amo simplemente parecía loca. La envié mi ubicación pero a propósito no mención cuando terminaríamos para cuando salimos a trompicons borracha y inestable. Lily estaba esperando en la puerta. ¿Cómo bebís tanto? Trato de ayudarme a subir a su auto, pero la detuve temblando. El mío incluso borracha no olvidó lo caras que en las tarifas de estacionamiento aquí. Lily se mordió el labio pero finalmente me siguió. Quiero ir a casa murmur desde el asiento del pasajero mirando como Lily numbers conduce de regreso. Esta no es mi casa. Quiero ir a mi propia casa. Cuando llegamos a su lugar me negué a subir las escaleras insistiendo en volver a la casa de mis padres. Esa mujer estúpida me engañó. Tenía motivos ocultos. Lily ahora inusualmente gentil me ayudó a subir las escaleras. Me acostó antes de os me dio un suave beso en la frente. Abrí los ojos completamente alerta tocando el lugar donde había aterrizado su beso. Sentí una extraña sensación de calma invadirme para evitar encontrarme con Lily. Me levanté antes de la amanecer. No esperaba encontrarla durmiendo en el sofá. Me acerqué de puntillas la cubrí suavemente con un manto pero la despertó. Kevin, estás despierto? Te una sopa para la resaca. Murmuró adormilada. Su voz suave carecia de la autoridad que siempre tenía en el trabajo. No es necesario, solo vio de la cama. Descansadades. Luego me apreció a salir por la puerta. Sorprendentemente Lily no fue la exposición de art con Ryan en su lugar. Me trajo una lonchera. La deo en la recepción de la oficina. Por mido que me negara vela parte de ese momento. Lily parecía una persona completamente diferente que dejó de salir con Lucas su grupo e incluso rechazó las invitaciones de Ryan todos los días. Me traía el almuerzo recordando que comiera bien incluso cuando salía con colgas. Aparecía en el restaurante para rico germ. Después no tenía idea de cuál era su juego, pero con un nuevo proyecto que me mantenía ocupada la dejé ser. ACIQ Lily comenzó a apreciarse a casa todos los días para cocinar para mí. Algunos de sus amigos le enviaron mensajes bromeando diciendo que debía estar preparando para establecerse con Ryan convertirse en ama de casa. Estaba sentada a su lado cuando recibió uno de esos mensajes. La nota de voz sonó alto claro. Lily totalmente cerró el mensaje pero accidentalmente subió el volumen en lugar de expresión. Me senté a su lado revisando una propuesta de palabras sintiéndome completamente tranquilo por dentro. No iba a abrir tontamente en mi corazón otra vez solo por el cambio repentino de Lily.
Y tener razón en no hacerlo escucho mensaje de respuesta e incluso publico una foto de nosotros juntos en sus momentos notando. Mi sino fruncido se apresuró a mostrar su publicación pensando. Q estaba molesto por eso la verdad es que solo estaba frunciendo el sino debido a un pequeño error en la propuesta me mostró la foto que había publicado en sus momentos era de nuestro quinto aniversario tomada en un estudio don la arrasta para tomar algunas fotos este había estado inusualmente alegre sonriendo constantemente pens que era porque estaba emocionada con mi plan de propuesta. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que era porque había recibido un mensaje de Ryan. Diciendo que su primo amor estaba a punto de regresar al país pensando ahora que la felicidad era real. Pero los momentos hermosos son fugaces y 5 años paran en unión abre y será de ojos la empresa me acaba de llamar para horas extras tendes que como solo dije que necesitaba regreso y regalo esta propuesta que podría ser mi trampling hacia y en ascenso ignorando la media vacilante de Lily y la sopa que había preparado con tanto esmero. Soy de casa. De todos modos, no me necesitaba como invitado a cena. Quien habría pensado que después de terminar mis horas extras en contraria Lily esperando fuera de mi oficina otra vez? Me frot los ojos pensando que estaba viendo cosas. Había esperado que se pusiera furiosa después de como la ignoró y una guerra fría que inevitablemente seguiría. Pero Ali estaba esperando para recogerme del trabajo. Su cara estaba enrojecida por el viento frío y en ese momento. Finalmente me una decisión, aunque no la amaba. La Lily que recordaba había sido una chica brillante, segura de sí misma y llena de sol. Por mi propio bien, no quería verla reducida es lamentable estado. Además, sabía que no había vuelta atrás para nosotros. Hablamos. Dije caminando hacia ella y observando como su expresión cambiaba de sorpresa miedo. Sin decir palabra, se subió a su auto y se fue. Miras la cabeza y decidida a casa de mis padres. Ambos sabíamos que había una brecha insalvable entre que logramos las cosas no arreglaría nada no esperaba que Lily fuera tan paciente evitando sacar reluce una ruptura que ella inició otra guerra fría esta vez ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás justo cuando estaba sumido en mis propios pensamientos mi padre me llamó su habitación para. Habla la vida no es todo sobre el amor a veces de ya ahora pude la milla manera de reencontrarnos en millas. Circunstancias ahora mismo ambos son demasiado tercos y eso solo los está lastimando cuando mis padres supieron que estaba con Lily. Estaban felices por mi habían oído mencionar su nombre muchas veces y estaban encantados con la perspectiva de que nombres casáramos incluso nombres estarían casados. Pero seguí ignorándolos asumí toda la presión yo mismo solo para evitar que Lily se preocupara por esas cosas no quería que se gobiara con estos asuntos triviales, quien habría pensado que nunca tendría la oportunidad de decir estas cosas. Justo cuando salí de la habitación escuché que llamaban a la puerta era Lily Entrolina de energía cargando suplementos de salud y saludo a mis padres con una sonrisa brillante tío tía ha perdido tanto tiempo que estado ocupado últimamente que no he tenido tiempo de visitarlo. Escuché que la recuperación de mi tío ha ido bien, así que vine a ver cómo estaba. Mis padres la miraron sorprendidos y luego me miraron. Pronto se excusaron dejándonos solos y en la habitación con solo nosotros dos. Dejé mi comportamiento educado. Lily, ¿no crees que es un poco inapropiado para sus aniversario? Mi tío ha estado enfermo. Vine a ver cómo estaba. ¿Está tan mal? Mi papá y se recuperó. ¿Recuerdas venir a verlo? ¿Dónde estabas cuando te pedí que me visitaras antes? Estaba ocupado entonces, pero tan pronto como tu tiempo. Bueno, y que estás aquí, tengamos una charla apropiada. Fuimos a un café cerca de la casa. Le impedí que pidiera algo. Terminemos con esto rápido, necesito volver al trabajo. ¿No crees que la forma en que hemos estado interactuando es un poco extraña? Ningún hombre puede soportar que su novia esté cerca de otro chico, sin mencionar un comportamiento aún más inapropiado. Ignorando los intentos de Lily de explicar. Continue. De verdad que sí.
teameens entonces, pero no deberías haber dado por sentido en mi amor. Solo soy humano, yo también me canso. Suspiro, debatiendo si seguo hablando. Lily solo se sento alilarando y en silencio. Se que sido egoísta. Kevin. Admito que cuando Ryan regreso por primera vez, estaba confundida, pero con el tiempo me di cuenta de que es quien realmente amo. Les dije a todos que ahora soy tu novio y le dije a Ryan que no saldríamos más. ¿Puedes darme otra oportunidad? Cambia hasta que me ames de nuevo. De acuerdo, Lily, todavía no lo entiendes. El problema entre nosotros no es solo Ryan, es que cruces una línea sin siquiera da cuenta. Le dis tu corazón. Nunca six nada del efecto especial que una novia debería tener por su novio. Si tuviera una amiga de la infancia y la atendiera constantemente, ¿serías feliz? Y lo más doloroso para mí fue cuando mi padre enfermo y quería verte, pero te escapes para cuidar de Ryan. ¿De verdad necesitaba tus cuidados o solo estabas evitando conocer mis padres? Deberíamos haber terminado esto hace mucho tiempo con eso. Soy del café. Mientras me iba por la ventanilla del coche a Lily sentada allí tranquilamente, la luz del sol resaltaba las manchas de lágrimas y en su rostro tal vez esta fue la primera vez que lo por mí tengo muchos recuerdos de Lily llorando como un pequeño hamster enterraba su cabeza y en las mantas y derramaba lágrimas y en silencio cuidándose hacia durante más de 5 minutos no. Había duda de que estaba llorando, había muchas razones para sus lágrimas suspende en examen frustrations y en el trabajo sentas. Nostálgico tal vez pensamientos de su amor no correspondido que nunca llegó a buen término loro también. Después de conocer Ryan pero esas en lágrimas de alegría el tipo de felicidad don parecía que todo se resolvía con solo tener su primo amor su lado cuando estaba junto a Lily soy pensar para mí mismo mientras aquí nunca la dije derme una sola lágrima por mí. Y en esta vida al final rompí esa promesa después de hablar las cosas con Lily elimin todas mis conexiones con Lucas y los demás amigos que solo había legado conocer por el bien de Lily y de todos modos nunca me reconocieron finalmente volví la normalidad mi apretada agenda seguía mi mente vagaba por todos esos pensamientos desordenados cada día que trabajaba. Estudiaba y pasaba tiempo hablando con mis padres. Los padres cuando llegaba a casa había una extraña sensación de paz y en mi vida Lily nunca volvió a contactarme ni actualizó sus redes sociales. Eso fue lo mejor si la volvía a podría. Recordado mi. Lamentable para como el suyo que preferiría no revivir justo cuando pensaba que mis días seguirían pasando tranquilamente Milan conta y en el hospital. Estaba allí con mi padre para un seguimiento cuando la six mirando su aura de en la entrada. Quería fingir que no la había visto, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio y corrió hacia Kevin. Tío, qué coincidencia quería fingir que no la había visto, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio y corrió hacia Kevin. Tío, qué coincidencia. Cuando number saludo y, naturalmente, tomo el expediente médico de mis manos fue el chequeo. Tranquilo. Tío, te estás recuperando bien, ¿verdad? Cariñosamente entrelazo su brazo con el de mi padre y seguido mirando Kevin. ¿Por qué estás padre? Vemos ponte el día. Estaba pedido viendo libro a mi padre al orto y regresa a casa todo el camino hizo a mi padre sin parar. En siquiera pude averiguar cómo interrumpe su conversación cuando llegamos a casa. Mi padre me pidió que despedir a Lily como es debido over su orgullosa sonrisa triunfante. Me cuidé en silencio una vez más. Lily. No tienes que hacer esto. De verdad, no necesito perder el tiempo cuidando a mis padres. Además, no hay futuro para nosotros. ¿Por qué te estás poniendo en esto? La Lily que recordaba siempre mantuvo la cabeza alta, nunca se inclinó ante el mundo, incluso cuando la vida estaba llena de altibajos, siempre estaba llena de esperanza. Aunque hemos roto, no quiero que cambies quien es. No veo la pena. La gente debería vivir por su propia brillantes, no renuncia a su identidad. Esa es la lección que aprendí. Solo me sentí un poco culpable por el tío y la tía. Nunca los visité como es debido mientras estábamos juntos. ¿No puedes darme esta oportunidad? Solo quiero recuperar el tiempo perdido. ¿Hizo esto tan mal?
Saves mi respuesta no quería seguro a la escucha mi mata la más solia buscar lili para que se daracina. Mi escabuli ignorando la mirada esperanzada de lili mientras cerebro la puerta detrás de ella. Irremedia para los dos termina con esto antes. Además, realmente no quería larga esta más. Recientemente, la empresa me ofreció una asignación en el extranjero si lo hace bien, potencialmente podría ser de 3 niveles. Había estado dudando de que mis padres estuvieran aquí y no quería dijallos, especialmente con mi padre envejeciendo. Pero hoy me di cuenta de que no tenía más opción que en partir para evitar Lily, pero también quería dice firma mi mismo. Después de todo, había estado en una depresión durante demasiado tiempo. Era hora de volver en carla mi vida como siempre. Mi familia apoyó mi decisión de explorar nuevas oportunidades. ACIQE en una tarde tranquila las maletas y me fue de casa. Aparte de mis padres, no se lo dije nadie. Lily también dejó de contactarme, pero de alguna manera seguía apareciendo en las conversaciones con mis padres. Lily vino a limpiar la casa hoy. Lily llevó a tu padre su chequeo en el hospital Lily aprendió a cocinar ahora. Hizo una mesa entera de tus platos favoritos para nosotros estábamos agradecidos por todo lo que ella hizo por mis padres, pero nunca me comuniqué con ella. No había rastro de Rhino Lucas en sus momentos de WeChat. Solo fotos de ella arreglando flores y cocinando, pero no importaba. Nunca volvería a enamorarme de ella. Solo aprender a cocinar platos que a ella le gustaban. Acaso mi mamá por consejos. Me levantaba temprano para ir al mercado de flores solo para comprar el medio ramo, pero una vez que rompamos, significó el final. Puso un ano en una abre y cerra de ojos. Leem por video a mis padres y les dije que había conocido a alguien aquí y que la traería a casa para ano nuevo. Mis padres se pusieron rígidos por un momento, luego sonrieron y estuvieron de acuerdo. Des la esquina de la pantalla, el bord del vestido de Lily. Lavaba el vestido largo que me encantó cuando nos conocimos. Sonre y termin la llamada. Para que mis padres pronto volvieran a disfrutar de su tiempo juntos. En cuanto a una novia, tal vez alquilaría una en línea cuando llegue el momento.